Hola a todos, bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo muy especial porque tenemos una oportunidad única de entrevistar a uno de los mejores fotógrafos de paisaje del mundo. Él es Enrico Fossati y la razón de que le estemos entrevistando es porque este año 2023 vamos a disponer de parte de su contenido en johnhernandez.education. Os contaré un poquito más sobre esto más adelante y de momento, lo primero de todo, Enrico, creo que ya estás por aquí, muchísimas gracias por prestarte a esta entrevista, creo que es muy interesante poder hablar con uno de los mejores fotógrafos de paisaje del mundo y creo que a toda nuestra audiencia le va a encantar conocerte. Thanks to you, John. It has been a pleasure to be invited here. Para los que no conozcáis a Enrico, os introduzco un poquito, es uno de los mejores fotógrafos, como os decía, del mundo de la disciplina del paisaje, y no solo por su capacidad de gestionar la composición en esos paisajes y una gestión de la luz natural increíble, pero sobre todo por su postprocesado, por su capacidad de poder llevar esos paisajes a que parezcan cosas tremendamente sacadas de películas como El Señor de los Anillos. Él se le conoce muchísimo, es muy famoso en todo el mundo por lo que se conoce como su dark processing. Pero Enrico, antes de meternos un poco más en tu forma de trabajar y tal, cuando empezaste en la fotografía, ¿empezaste directamente como fotógrafo de paisaje? ¿Cuáles fueron tus inicios? Oh yes, my passion, it was always landscape photography. I started as everybody. I mean, I was just shooting for passion during my trips and just to bring at home some memories. And later, I started to edit and to process my picture because I am an IT professional, and so for me, I'm pretty confident with computer and Photoshop. It was always on my computer, so I started to improve a little bit my images, just removing dust spots, improving a bit the saturation and vibrance, and starting from that point, and then I moved a little more into photography. Since one day my boss told me, why you didn't purchase a DSLR, so you have more chances to create something very cool. And then it has been the beginning of my journey in the world of landscape photography. ¿Y alguna vez has tenido interés en otros tipos de fotografía, como el retrato o la fotografía de estudio, o siempre te ha interesado únicamente la fotografía de paisaje? Only landscape. Ah, eso es genial. Cuando realmente a alguien le gusta algo por pasión y es en lo que realmente se focaliza, es lo mejor. Oh yeah, well, at the beginning it was a passion, and it's still a passion because I work also as IT, and I kept photography as just my side business because I love to do what I'm doing, and I don't want compromises. I want to do just what I love. Genial. Oye, en tu página web tienes un eslogan que pone algo como que un sueño es más potente que 1000 realidades. Y es cierto que tus fotos pues, nos trasladan a esos mundos como un poco de ensueño y que son como de fantasía. Pero ¿realmente qué es lo que te inspira para hacer ese tipo de imágenes? Well, definitely one of my greatest sources of inspiration is fantasy in general, literature, movies, designs, and starting from that point, I developed my own style, trying to transmit the feeling that there is in this kind of imagery. And also the paintings are another great source of inspiration for me because I'm passionate about romanticism and classical art, and all the designs that we see coming from fantasy in general are inspired by the romantic painter, because for example, recently painters that were not exactly popular like 20 years ago, it was just a very small niche of painters, like the painters of the Hudson River School in the United States now are living like a boom because everybody are talking about these authors because they just are pushing the boundaries and the limits of landscape photography, creating like a sort of fantasy environment with very dramatic lighting and crazy conditions. And so they started from the American photographers, and then slowly the knowledge of these painters spread all over the world. And now I think Bierstadt probably is living his best moment of popularity since the beginning. And I definitely moved in that direction also because of the area where I live.
I'm pretty lucky because I live 2 hours from the French Alps, and when I started to shoot, the area where I was used to go for my first experiences was pretty moody. The French Alps are very cloudy. It's very easy to find thunderstorms and rains and mist. And of course, I was fascinated by this kind of condition, but I wasn't able to render them in the proper way. And finally, studying and developing my skills in editing, I was able to create these modes that were more enjoyable even for persons that usually are not shooting in this kind of conditions, and definitely is rewarding. I developed a different vision of photography. I shoot most of my images during the middle of the day when the light is pretty hard. Sí, de hecho te quería preguntar sobre esto, porque evidentemente todos los fotógrafos que les gusta la fotografía de paisaje te conocen y tu nombre es muy reconocido, pero como en este canal evidentemente también nos sigue mucha gente que no es fotógrafo de paisaje, a pesar de que hemos puesto algunas de tus imágenes, igual no te conocían hasta ahora. Por cierto, seguirle en sus redes, os dejo por aquí debajo su Instagram, porque creo que este hombre hace un trabajo espectacular y merece mucho la pena seguirle. Pero una de mis preguntas más clave era precisamente eso: ¿con qué tipo de tiempo te gusta fotografiar? ¿Te gusta trabajar con lo que llamamos días soleados de buen tiempo, o te gusta trabajar cuando el tiempo está mal? Oh, bad weather. Good weather is definitely not good for my kind of photography. Bad weather is good for enjoying the life and stay out and drinking a beer, but not for shooting, at least for my general photography. In the mountains, I think the best days are when the forecast is saying that cloud, rain, and sun. So when you have a mix of these three elements, is the best, because you can have a little of light for the three-dimensionality, and to have a little of volume in these rugged valleys where there are a lot of layers and shapes. So the light is essential, but at the same time you need also some mood and mist to have like a kind of mystical effect. I think it is the best moment for shooting the Alps, especially during the middle of the day, like in the afternoon when the light is hitting the ground, but you have clouds and mist, and so the light is not harsh. I think it's just magical, because most of the times if you shoot in the Western Alps, the area that I mostly know, at sunset, the valley itself is not really interesting, exactly as in the morning, because it's completely dark. You don't have light in the valley. So maybe you have some light on the peaks at the very top, but these mountains are so huge, are tall like 4,000 meters, and the valley below the mountain is very dark. So if your goal is to achieve like a dramatic landscape, like Lord of the Rings style, you need a little more of light, and you have to wait for the right moment. So for me, the best is like late afternoon. Claro, tiene mucho sentido. De hecho, era una de las preguntas más claves que yo tenía para ti hoy, ¿no? Porque tú eres muy conocido por tu parte del retoque. Además, hemos comentado antes que los miembros de journalist.education tendrán la suerte este año de poder ver tu Dark Processing Masterclass de forma gratuita y en español, doblado al español, no solo subtitulado, en la academia. Pero de eso hablo un poco más tarde. Pero precisamente mi pregunta es, siendo tan conocido por tu retoque y donde tus imágenes evidentemente tienen una carga de retoque importante, ¿qué porcentaje de relevancia le das a eso, al retoque, y qué porcentaje al momento de la toma? ¿Sigue siendo importante hacer la foto en el momento adecuado con la luz adecuada? Oh yeah, totally. Of course, processing is essential for the kind of photography I'm doing, but in general for fine art landscape photography, processing is very important, because it's a general photography that is made only for is aesthetic, for the message that is behind the concept. So everything should be very well refined, but when you're in the field, you need some good conditions. You at least you need a base. You can't shoot just any moment of the day and then to hope to adjust it in Photoshop. Photoshop is just a tool to maximize your work in the field, and you have to know exactly what kind of pictures to take
and the composition is essential. So you can create the composition in post-processing. Well, at least not at 90, not at 100%. Maybe you can adjust it. You can make a lot of blendings and things, but the work must be done in the field. Claro, tiene muchísimo sentido para mí. Cambiando de tema radicalmente, ¿cuál sería el sitio que más te ha gustado fotografiar de paisaje? Porque has estado en varios sitios, principalmente sabemos que trabajas en los Alpes, pero ¿cuál ha sido ese que tienes una memoria especial sobre él? Well, there is a place that has a special place into my art. Well, besides the French Alps, that of course I have a lot of memories and emotions links to these places because I moved my first steps in landscape photography there. But the place that for me is truly unforgettable is Canada. And when I went in British Columbia, the first time it was autumn 2016, and it was just the week of my birthday. And man, that was, I think, my best birthday. It was just magical. I was in this park that is outside from any civilized area, so you can reach the place only with helicopter. There are no roads, no connection, no phone. There's nothing, just wilderness. And that morning I woke up and there was like 20 centimeters of fresh snow on my tent. And then we started to hike up in the dark to this vantage point. And when we reached the top and I saw the lights coming through the clouds, it was just unbelievable. I'll never forget the day, probably the best day of my career. And since that moment, I started to think to photography as a really strong emotional experience, more than before. It was really amazing. Genial, me encanta cuando hablo con otros fotógrafos y que tienen una pasión parecida a la mía. Yo también tengo evidentemente memorias de mis fotos, sobre todo de mi colección de The Elders y tal, pero me encanta cuando veo a otros fotógrafos que han tenido éxito, que tienen un negocio de fotografía que les va bien y que además siguen con esa pasión del primer día. Yo creo que esto es lo bonito de la fotografía. Enrico, vamos a hablar un poco de realidad ahora. Evidentemente todos tenemos que traer un plato a la mesa de nuestras casas y los fotógrafos de paisaje no sois diferentes, pero el mercado fotográfico en general es difícil para todo el sector. Está complicándose mucho, evidentemente hay competencia, hay retos, hay oportunidades también, claro que sí, pero realmente la fotografía de paisaje no parece uno de los negocios más viables en el mercado. ¿Realmente alguien puede vivir de la fotografía de paisaje? Well, landscape photography is very challenging in terms of business, especially if you aim to make your income from your photographies. The large part of my income comes from instruction. So I teach post-processing and photography in the field. That is my main source of income. Of course, there are options of selling images as royalties, maybe with prints or maybe with NFTs. There are a lot of ways trying to make money from your images, but it's very challenging, much more than creating an audience of passionate and trying to teach them your love for photography and for nature. And definitely it's easier to find persons that want to spend for learning photography than persons that want to spend to hang a print on the wall, at least for my personal experience. Sin duda, yo creo que el mercado fotográfico está cambiando y a mí me parece muy curioso cómo cada vez más gente lo ve como una pasión, como un hobby y no como una opción profesional, porque obviamente es un mercado complicado. Pero sobre el tema de los NFTs, tú dices en tus propias palabras que es como adquirir la oportunidad de adquirir un asset digital que tiene valor y que vas a retenerlo durante años esperando a que su valor se vaya incrementando para después pues, poder cambiarlo o venderlo o lo que sea en otros mercados. Pero todos hemos oído hablar un poco de los NFTs, pero ¿cómo te metiste tú en esto y por qué? I started to read about NFTs one day. It was just I was off, like it was a Sunday or Saturday, I can't remember, and then there was a guy that I'm following. He's teaching 3D graphics on YouTube, and I read the comments below the video, and I saw that we were talking about these NFTs and about the credible sale made by people, $65 million for one print, for one NFT. So for one JPEG, it got 65 million. And I was curious to hear what is this technology and
how it's working. So I started to read, and I knew that most of the websites were not open. So you have to be invited to enter, and it is a little complicated because it's not easy to sell. I sold some images because of my background in the world of landscape photography, but honestly, making connections with the collectors is very challenging. First of all, because most of them are from United States and Canada, so they are basically, they have there's a very close community where they are talking and making spaces, and usually their life, I mean social life in this community, is during our night. So okay, you can do some efforts to enter in contact with them, but to be very successful, I think the best way is to become friend of this people, because otherwise you can be a genius of photography, but if you don't have the connection, it's very hard to sell right now. But maybe you can find a customer. I sold some images without any connection with these collectors, but it's not easy. Definitely, I jumped in this world because I think it's a great opportunity, and the possibility of selling one of your images. I'm not talking about crazy amount of money like the people artwork, but maybe if you take a trip, normally if you stay out for 1 week, if you are lucky, maybe you can bring at home 5, 6, 7 images, one per day. If I have a very good one every day, I am an happy man, but usually maybe less. So maybe you arrive at home with 4 images. What should be the right price? How many trips you can do? And then you have to pay taxes, a lot of things. And I think NFTs are a good opportunity to make a lot of money with maybe just a few images. For example, stock photographers, they can make money selling thousands of pictures. My production is very limited, maybe 15, 20 images per year if it's a good year. And I saw a great market, a great opportunity for creatives in general. But at the moment, because the largest number of customers are crypto guys, and the cryptos right now are not doing well, it's very hard to sell because everybody are trying to save money, and the market is very slow. There is a small group of artists that are selling continuously, but it's very challenging, and are not landscape photographers. Sí, sin duda estamos en unos tiempos de cambio increíbles entre la inteligencia artificial, los NFTs. La verdad es que son unos tiempos muy interesantes en los que vivir. ¿Cuál hubiese sido los consejos que le darías a alguien que empiece, que le gusta viajar, que le gusta la fotografía de paisaje, que quiera meterse en el mundo de la fotografía de paisaje? ¿Cuáles son esas cosas que te hubiese gustado a ti saber cuando empezaste? Well, probably the best suggestion that I can give to a guy that is starting now a journey in landscape photography is to shoot exactly what they love and for passion, and not thinking to the landscape photography as a business. Because if you start that journey thinking to make money, I think it will be very, very, very challenging, especially because of the trends, because there are moments at the moment, there are moments where certain kind of things are trendy, and then after that, the many photographers are disappearing. So I think it's very important to build a concept behind your photography, and you have to go out in the field trying to shoot something that is really important for you, and that is something that you can keep on going during the years, just avoiding to shoot only because it's trendy. And probably the best way to achieve results in landscape photography is to study and develop your own style, and focus your attention on a geographic area that maybe is more accessible. So, I mean, if you are not rich and you can travel all over the world,
you have to find a place where to go to shoot. Well, you can't imagine at the beginning, especially if you're not a professional, to start and travel all over the world shooting the best landscape in the world, and you have just to try to build your base around your home. You have to make your experience, you have to be confident with your gear, and you have to be ready to shoot the condition when there are. And to train yourself to do what is your best in the field, you need a gym behind your home. So maybe a nice place where to go every day to shoot some pictures and make some practice about composition and maybe various techniques like focus stacking, focus blending, and so on. Súper interesante, sin duda. Bueno, Enrico, no te quiero quitar mucho más tiempo. Ahora ha llegado el momento de explicar a todos nuestros miembros de la academia, a toda la gente que nos ve, por si quieren ser miembros de Education, que en una de las misiones más claras que ha tenido esta academia desde el principio, que es tener a los mejores fotógrafos del mundo de cada disciplina, hemos contactado contigo para poder incluir parte de tu contenido en nuestra academia. Y tengo que comunicarle a todo el mundo que vais a tener la grandísima suerte de poder contar con el Dark Processing Masterclass, que es básicamente un compilado de 5 ediciones en directo de antes y después de las fotografías que hace Enrico de 5 de sus fotos más icónicas. Y lo vais a tener en johnhernandez.education completamente gratis, incluido en vuestras suscripciones. Así que para mí es un honor absoluto poder tener ahora uno de los mejores fotógrafos de paisaje del mundo contando sin tapujos y sin frenos cómo trabaja sus imágenes para conseguir ese look tan característico que parece sacado del Señor de los Anillos. Creo que es un milestone importante en el camino que esta academia está siguiendo. Cada vez tenemos más contenido y precisamente en la fotografía de paisaje es uno de los sitios donde no tenemos tanto contenido, y creo que poder añadir tu Masterclass realmente va a marcar la diferencia y va a hacer que nuestros alumnos estén súper satisfechos con poder verlo. Si no conocíais a Enrico, os recomiendo tremendamente que le sigáis en redes. Os dejo de nuevo por aquí su Instagram. Lo que hace este hombre es brutal. A mí me parece increíble su trabajo y creo que no soy el único. Creo que conocéis a otros creadores españoles que hablan muy bien de Enrico, porque realmente su estilo es muy diferente y muy especial, y creo que tenemos mucha suerte de poder contar con su contenido. Enrico, muchísimas gracias por prestarte a esto y muchísimas gracias por compartir tu contenido con nosotros. Además, Enrico también, por cierto, hace workshops presenciales, así que creo que puede ser muy interesante. Si tenéis la oportunidad de asistir a uno de sus workshops, aprenderéis muchísimo. Enrico, lo dicho, muchísimas gracias por estar nosotros hoy aquí. Espero que no te hayamos quitado mucho tiempo y de nuevo tengo muchas ganas de ver la reacción de nuestros alumnos sobre tu Dark Processing Masterclass. Thank you so much. It has been a pleasure and I'm very excited to be part of your academy, and I hope your customers will enjoy my work. Seguro que haremos más cosas. Tengo muchas ganas de organizar uno de tus workshops aquí en España. Tenemos sitios preciosos también. That will be great. Thank you. Bien, chicos, hasta aquí la entrevista con Enrico. Como veis, es un tipo genial, además de un fotógrafo increíble, y creo que es genial cómo alguien que viene del mundo de la informática, de una parte tan técnica, tiene una capacidad artística tan desarrollada. Vais a tener muchísima suerte los que sois miembros de johnhernandez.education, porque ya hoy mismo tenéis disponible la primera de estas Masterclass, la primera, que básicamente es un retoque directo de una de sus imágenes más conocidas, y vais a ver todo el procesado desde empezar con la foto hasta terminarla completa. Tengo que decir que el contenido no está subtitulado a español, sino que está doblado a español, con lo cual lo vais a entender perfectamente, porque es como si Enrico estuviese hablando en español. No es su voz, pero dice exactamente lo mismo que él decía. Está traducido por otro fotógrafo de paisaje. Vais a tener suerte, como digo, porque son 5 en total lo que componen este Dark Processing Masterclass de Enrico, y vamos a publicar una cada mes. La primera semana de cada mes tendréis una de estas cápsulas que duran entre 30 minutos y 1 hora, o sea, son bastante extensas, y vais a tener pues en cada una ver cómo gestiona la luz, cómo lo gestiona todo para llevarlo hasta su estilo, haciendo que podamos tener una visión muy 360 de su trabajo, de diferentes fotos de las que parte, cómo todas terminan en el estilo Enrico Fossati. Si aún no sois miembros de la academia, recordad que podéis aprovechar para daros de alta y podéis acceder no solo a este contenido, sino a todo lo demás. Tenemos más de 30 cursos en la academia, más de 40 masterclass, de hecho creo que son más de 50 ya, y además saber que tenemos a gente como Enrico. Esta semana, a principios de semana, tuvimos a Peter Harley, hemos tenido a Chris Knight, hemos tenido a Peter Coulson, además de evidentemente muchos fotógrafos nacionales y de habla hispana que son los mejores en cada uno de sus nichos, en cada uno de sus mercados.
Si queréis aprovecharlo, acordaros que ahora el 1 de febrero va a empezar el máster en fotografía, composición, iluminación, retoque y dirección de modelos, donde tenemos todo el contenido organizado con un camino, con exámenes finales de certificación que os permiten certificaros y asegurar que habéis aprendido bien el contenido, y cuando acabéis los 4 módulos tendréis unas bases brutales para cualquier tipo de fotografía. Aprovecharlo porque las inscripciones acaban el 31 de enero, así que es gratuito para todos los miembros, solo tenéis que ser miembros de la academia, pero el máster no tiene ningún coste, es simplemente algo que traemos y que ha tenido mucho éxito durante 2022 y que creemos que en 2023 también va a tener mucho éxito. Por mi parte nada más, un placer estar aquí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.